I think this next phase, so the next bull market or the next business cycle, will see a mass onboarding of institutions. It's almost impossible for retail investors to continue the pace of adoption. It needs the institutional capital as well, which drives out the ongoing adoption curve. So, my view is still by the end of this cycle, the space is probably 10 trillion plus. And that happens because of the institutions coming to the space, offer more products to their clients. So institutions coming into the space tends to mean that BlackRock offers a product to their network of advisors. So it allows more money to come into the space via different mechanisms. 리얼 비전의 창립자이자 경영자인 라울 팔은 암호화폐 시장의 상승장이 점점 가까워지고 있다고 합니다. 이번 사이클은 이전과 달리 기관 투자자들이 이 시장을 주도할 것으로 예상하며 그들의 참여로 암호화폐 시장은 10조 달러 이상의 자금이 들어올 것을 기대하고 있다고 합니다. 라울 팔은 최근 바이낸스 유튜브 채널 인터뷰에 참여하여 암호화폐와 기타 디지털 자산에 대한 새로운 관심을 논의했습니다. 현재 암호화폐 시장은 변동성 여부와 상관없이 기관 투자자들이 대규모 진입할 준비가 되어 있다고 합니다. 이 규제의 명확성 및 암호화폐 특유의 가격 변동성이 이 기관 투자자들을 막을 수 있는 요소가 될 수 있지만 달러의 지속적인 가치 하락으로부터 보호받기 위해 미국의 대형 기관들은 암호화폐 투자를 준비하고 있다고 합니다. 인터뷰를 통해 이런 기관들이 암호화폐 시장에 입문하는 이유와 이를 통해 미칠 앞으로 경제적 변화에 대한 것을 알아보도록 하겠습니다. Well, in terms of what is driving institutions to look at crypto, I think they understand the issues of the financial system. I think most people understand how much debt that there is. The US, the largest economy in the world, the government's over 100% of GDP in debt, the private sector is another 120% of GDP in debt, the financial sector is another 200% of GDP in debt, the world is 400% of global GDP in debt. I mean, these are staggering numbers. The world has never had this much debt. They are also aware that that brings fragilities. We see endless banking crises around the world that roll on and on and on because of this very issue. And then they became very aware of monetary printing and the impact that that has as well. So almost every institution that I speak to, whether that's a hedge fund or a pension fund or an asset allocator of some sort or a sovereign wealth fund, understands this. So the question they then ask themselves is, how can we not have an allocation to crypto? So by the time they got to that point, because these are slow moving and they have a lot of work to do internally to get the approvals, they kind of are aware of the volatility. So I don't think it scares them as much, but they just now want the confirmation that the volatility is out of the way and the next phase is coming. So that was the big thing that I saw in this cycle versus the previous cycle. The previous cycle, we saw some participants coming on, people like Fidelity. They started to come into the space. Some of the bigger hedge funds like Brevan Howard had come into the space, Soros, More Capital, these giant hedge funds. They all explored and invested in the space as they understood it. How can they preserve wealth in an environment where the central banks are printing currency? How can they preserve wealth in an environment where you don't know if you could hold onto your assets if a banking system goes under? That kind of issue. So we've definitely seen that. Then we've got on the banking side of the equation, all of the big banks have large crypto teams, not yet so much for trading, but building blockchain technologies, the securitization of putting assets on chain, but also ready to make prices, to market make, to offer products to clients. They're all doing the work as well. So I see all these. Well, I know it's very difficult for most people because all they see is price go up, price go down, but I see what's going on behind the curtain and this freight train of everybody moving towards this is happening. 라울 팔은 대중들이 대부분 비트코인의 가격을 떨어지거나 오르는 거에 집중을 하지만 그 뒤에선 많은 기관들이나 헤지펀드들은 이 시장을 참여하기 위해 많은 준비를 하고 있다고 주장합니다. 이미 수많은 고액 자산가들은 자산의 일부를 비트코인으로 보유하고 있습니다. 고액 자산가들은 그들의 자본을 운영하는 데 자유로움이 있고 그에 대한 리스크를 먼저 감수하죠. 이것이 대표적인 초기 시장의 특징입니다. 하지만 그에 반대로 대부분 기관들이나 투자은행들은 투자 유치 작업을 수행하는 데 있어서 많은 준비들과 또 승인들이 필요합니다. 라울 팔은 이런 준비 과정이 비트코인의 가격 변동성 뒤에서는 이미 실행되고 있다고 주장하고 있고요. 작은 돈이 아니기 때문에 이 준비 과정이 생각보다 오래 걸릴 수 있다고 합니다. 오늘 영상을 준비하면서 개인적으로 느낀 점은 이 코인 시장에 대한 믿음이 있다면 비트코인 가격을 크게 신경 쓰지 않고 투자 비중의 일부는 정말 오래 가져가는 장기 투자를 꼭 해야 하지 않을까라는 생각이 듭니다. 대형 투자 기관들이 이 암호화폐 시장에 들어온다면 이전 사이클보다는 확실히 포텐셜이 클 것이고 이를 놓치지 않기 위해서 이런 작은 변동성에 흔들리지 않고 일부는 비트코인을 장기적으로 모아가는 것이 우리 개인이 다음 상승 사이클에 좋은 결과를 얻기 위해 필수적이지 않을까라는
생각을 합니다. 오늘 영상은 여기까지 마치고요. 백구였습니다. 감사합니다.